No issues. So what is mean by operator? It's a symbol, nothing but, okay, which is used to perform some operations on what? Operands. Here A, B, 5, 3, 4, these are all what? Operands. Plus, minus, asterisk, these are all what? Operators. Okay. So actually operators are classified into two categories. The first category is three types of operators are there: unary, binary and ternary. Simply saying, if an operator acts on only one operand, it is known as unary. Acts on two operands, binary. Acts on three operands, ternary. Okay. So see this unary plus and unary minus. Unary plus, unary minus means what? General ga oka number ni manam positive or negative cheyalante unary plus, unary minus use chestam. Yes, like this. And increment and decrement operators. To increase the value of variable or to decrease the value of variable by 1, then you are going to use this increment and decrement operators. Those are also unary operators. ఎందుకంటే మనం ఒక్క వేరియబుల్ మీద మాత్రమే ఈ ఆపరేటర్స్ ని యూస్ చేస్తాం. ఓకే, దీస్ ఆపరేటర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ వేరియబుల్. ఓకే, ఒక్క ఆపరాండ్ మీద మాత్రమే వర్క్ అవుతాయి ఇవి. సో కాబట్టి వీటిని యూనరీ ఆపరేటర్ అంటాం. ఇది నాట్, ఇది వన్స్ కాంప్లిమెంట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ వాట్? యూనరీ ఆపరేటర్స్. సో ఇఫ్ వన్ ఆపరేటర్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఓన్లీ వన్ ఆపరాండ్, then it is known as a unary operator. Coming to the binary, if an operator acts on two operands, okay, say example, take plus, minus, asterisk, division, modulo division, greater than, less than, and okay, bitwise and bitwise, or logical and logical, or like this, left shift, right shift, all these operators, right? These are all binary operators. Compulsory, if you want to use a plus, you need two operands. Yes or no? So A, B rendu unnai. ఇక్కడ ప్లస్ యూజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ టూ ఆపరెంట్స్ ఉండే తీరాలి. సో ఓన్లీ వన్ ఆపరెంట్ మీద మనం ప్లస్ అసలు ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేయలేము, అవునా? సో ఇఫ్ అన్ ఆపరేటర్ యాక్ట్స్ ఆన్ టూ ఆపరెంట్స్, ఇట్ ఈస్ నోన్ as a బైనరీ ఆపరేటర్. ఓకే, మరి ఇక్కడ మీరు టూ ఆపరేటర్స్ తీసుకున్నావు కదా బిందు అంటే, ఎస్. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ 5+3 ఎవాల్యుయేషన్, ఈ రెండు ఆపరెంట్స్ మధ్య రిజల్ట్ వస్తుంది. లేదంటే 3 into 4 ఫస్ట్ ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది, 3 into 4. ఓకే, ఇక్కడ ఆస్ట్రిక్ కి ఈ రెండు కూడా ఆపరెంట్స్. ఫర్ ఆస్ట్రిక్ is the binary operator. For that, two operands are there, 4 and 3. 4 3s are 12. Result 5 plus 12. Now for this plus operator, we have two more operands, 5 and 12. Got it? So if an operator acts on one operand, unary, two operands, binary, and coming to the three operands, if an operator acts on three operands, it is known as a ternary. So question mark and colon, we can call it as a ternary operator. Question mark colon. You know, this is known as a conditional operator also. Okay. So instead of writing a long lengthy statements, you can use this ternary operator. Further we will discuss. Here I have taken A10 and B15. First before question mark, you are going to write the condition. If this condition is true, first one is the answer. If this condition is false, second one is the answer. 10 greater than 15, true or false? False. That's why second one is the answer. What is second one? B. B value is how much? 15. That 15 is stored into C. First condition check అవుతుందండి. అది ట్రూ అయితే ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుంది, ఒకవేళ ఫాల్స్ అవుతే సెకండ్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇవి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్. ఫస్ట్ కేటగిరీ ఇది యూనరీ, బైనరీ అండ్ టర్నరీ. Again we have 9 types of operators. 9 types of operators are there: arithmetic, relational, logical, increment and decrement, assignment, conditional, bitwise, boolean, special operators. Under special operators we have new, dot, cast and instance of operators. You know, arithmetic operators are 5. You know already: addition, subtraction, multiplication, division and modulo division. Division will return coefficient, but modulo division returns the remainder. You know that. Got it? So relational operators, again, the greater than, less than, greater than, equals to, less than, equals to. And this is equal to, and this is not equals to. Actually those two are equality operators, but they have combined that equality operators to this one only, relational operators. And we have 3 logical operators: logical and logical or logical not. Okay, increment and decrement operators, assignment operator, conditional operator, and bitwise operators. This is bitwise and bitwise or bitwise exclusive or exorantum. Bitwise ones complement, left shift, right shift, zero fill right shift operator. And these are boolean operators: boolean and boolean or boolean not. Okay, so let's discuss about all these operators now. Okay, so 5 arithmetic operators are there. You know what we will do with that arithmetic operators. But actually here
we should know something. Okay, one important point here. When we are using arithmetic operators on two data type values, then the resultant type is max of int comma data type of variable 1 comma data type of variable 2. Got it? So you are going to use arithmetic operators. Okay, when we are going to use arithmetic operators on two data type values. Okay, so two data type values you are going to use, and resultant type, how can you calculate the resultant type is, this is the formula, max of int comma data type of variable 1 comma data type of variable 2. What is the meaning of this statement? Let me write one example so that you will understand. Okay. Class arithmetic, and here int, sorry, byte a is equals to sum 10 comma b is equals to 20 comma c. Okay, c is equals to a plus b, and here you are printing addition of two numbers is equals to double quotes close plus c. Yes, save this program. Arithmetic.java. Done. Now compile. Let me one minute. Yeah. Please tell me. Yeah. When you execute this program, let me please tell what's the output. 30. Okay. When you see this program, you will expect that the output is 30. 30. But there is an error here. That is only we are going to explain. Data type. Yeah. That is only we are going to explain. Let's see. Incompatible types, possible lossy conversion from int to byte. Incompatible types, possible lossy conversion from int to byte. Got it? This is the error you will get it. Why you got this error? Simple. Here we are taking arithmetic operator. When you are using arithmetic operator on two data type values, the resultant type is max of int comma data type of variable 1 comma data type of variable 2. That is the result, whatever you will get it, that resultant type. సో ఎప్పుడైతే మనం అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ ని టూ డేటా టైప్ వాల్యూస్ మధ్య యూస్ చేస్తామో అప్పుడు మనకు వచ్చే రిజల్ట్ టైప్ ఏమై ఉంటుంది అంటే ఈ ఫార్ములా అప్లికబుల్ చేసుకోవాలి. మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఇంట్ కమా డేటా టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ 1 కమా డేటా టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ 2. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసుకుంటే వచ్చే రిజల్టే మనకు అక్కడ టైప్ అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇన్కంపాటబుల్ టైప్ పాసిబుల్ లాసీ కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ ఇంట్ టు బైట్ అని చెప్పి ఎర్రర్ వచ్చింది కదా. ఎందుకు వచ్చిందో నేను చెప్తాను. 1 సెకండ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి కమెంట్స్ ఇక్కడ రాస్తాం. ఇప్పుడు ఏ మ్యాక్స్ అప్లై చేసుకోండి. మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఇంట్ కమా ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఏంటి? డేటా టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఏ ఏంటి? ఏం టైప్ అది? బైట్. అవునా? సెకండ్ వేరియబుల్ టైప్ ఏంటి? బైట్. అవునా? ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో మాక్సిమం డేటా టైప్ ఏది? బైట్ ఆక్యుపైస్ 1 byte, int occupies 4 bytes. Which one is maximum here? Int. 4.
ante int. That means the output should be of what type? Int type. Arthamavutunda? The output should be of int type. So when you perform this operation a plus b, you are getting 30. That 30 is not of byte type. That 30 is of int type. And that integer type of 30, you are trying to store it into C. C is of what type? Byte type. Generally, int occupies 4 bytes of memory. C is of byte type, which occupies 1 byte. Can you store 4 bytes of data into 1 byte of memory? Not possible. అర్థమవుతుంది కదా? ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన 30 రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంటీజర్ టైప్ వచ్చింది రిజల్ట్. ఆ రిజల్టెంట్ టైప్ ఈస్ ఇంట్. But you are trying to store that int into what variable? C variable. That's why you are getting error. Possible lossy conversion from int to byte, incompatible types. And chappi. Got it or not? So to avoid that error, what you have to do? See there. Incompatible types. Possible lossy conversion from int to byte. What you have to do in this case? You just remove it. Here you make this C as int. Like this. Now you won't get any error. Control 1 and control 2. Output addition of two numbers 30. You got the output as 30. That 30 is of int type. And that 30 int type of data you are storing into integer variable only. That's why you did not get any error. Say example. Bindu, I don't want to declare that C as a int. I will declare here only. Then how? Just use the cast operator. You write cast operator here, byte. That means a plus b, you are getting the output as what? 30. 30 is of what type? Int type. That 30 integer type of 30, you are typecasting. You are converting it into byte type and storing into C. This is known as type conversion, cast operator. When you put data type in parentheses, it is known as a cast operator. Got it? Let me explain. Execute. No compile time errors. Addition. You get it. Understood? Either you need to declare this C as integer or you typecast it. You convert that integer type of 30 to byte type by using the cast operator and you store it into C. Then no problem. Say example. Because 30 is in the range of byte, you can do that. Say example, byte range is what? Minus 128 to plus 127. Yes? A you write 100, B you write 100, 200. Now you perform. Incompatible types. Why? Bindu, I have used conversion, cast operator. Still why we are getting that? Yes, A is 100, B is 200. Earlier 30 is in the range of byte. 30 byte range lone undi. Minus 128 to plus 127 మధ్యలోనే ఉంది 30. అందుకని అది ఫిట్ అయింది కాబట్టి బైట్ లో కన్వర్ట్ చేసింది. ఇంటీజర్ వాల్యూ 30 ని బైట్ లో టైప్ కాస్ట్ చేసుకున్నాం. We stored it into C. But here now A plus B is 300, which is out of the byte range. Integer 30, 300. The 300 you cannot typecast it to byte type because byte range exceeded. Byte boundary దాటిపోయింది. Yes or no? That's why you got the same error. In this case, you cannot write like this. B ki kuda byte range exceed అయిపోయింది. అవునా? So కాబట్టి మనం ఏం చేసుకోవాలి ఇక్కడ? You declare it as what? Int. And now still what you will do? Compile it. Now still can you get the error? Yes. For what? For B. Possible lossy conversion from int to byte. Yes or no? That's why you make it as 20. No errors. Control 2. Out. 120. Got it? So this is what the point you should remember in arithmetic operators. That means what? Immediate ga when you are using చెప్పండి వేణు. అక్కడ మనము బైట్ టు ఇంట్ కన్వర్ట్ చేయలే కదా
ఎర్రర్ ఎందుకు రావట్లేదు? మనం C ను int గా డిక్లేర్ చేస్తాము, బట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ ఓకే బైట్ ప్లస్ బైట్ ఈక్వల్ టు int, బట్ ఇంత ముందు ఎందుకు రాలేదు? A ఈక్వల్ 100, B ఈక్వల్ 200 ఉంటే 200 బైట్ రేంజ్ దాటిపోయింది కదా. బైట్ రేంజ్ ఇస్ -128 to +127. ఓకే 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 యా గాట్ ఇట్. 200 ఎక్సీడ్ అయిపోయింది కదా పాజిటివ్ వాల్యూ, అందుకని మనకు అక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనం యాక్చువల్ టైప్ కాస్టింగ్ ఏం అవసరం లేదా? బైట్ టు ఇంట్ కన్వర్షన్ బై డిఫాల్ట్ బైట్ ప్లస్ బైట్ ఈక్వల్ టు int. బై డిఫాల్ట్ జనరల్ గా మనకు జావాలో ఏంటంటే వెన్ యూ యూజ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ బై డిఫాల్ట్ గా వెన్ యూ పర్ఫార్మ్ బైట్ ప్లస్ బైట్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ ఆఫ్ ఇంట్ టైప్ ఓన్లీ. ఇంటీజరే వస్తుంది. అక్కడ మనకు టైప్ కాస్టింగ్ కావాలి జనరల్ గా. ఇప్పుడు మనం బైట్ ప్లస్ షార్ట్ తీసుకుంటే రిజల్ట్ ఇంట్, షార్ట్ ప్లస్ ఇంట్ అంటే ఇంట్. అప్పుడు మీరు ఇమీడియట్ గా ఇక్కడ ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవాలి. మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఇంట్ అనేది డిఫాల్ట్ గా ఉంటది. ఫస్ట్ వేరియబుల్ టైప్ బైట్, సెకండ్ వేరియబుల్ టైప్ బైట్, ఈ మూడిట్లో ఏది బిగ్గర్? ఇంట్ బిగ్గర్. సో అదే రిజల్ట్. ఇప్పుడు ఇంట్ అట్లే ఉంటుంది, బైట్ వస్తుంది ఫస్ట్ వేరియబుల్, సెకండ్ వేరియబుల్ షార్ట్, అందులో బిగ్గర్ ఏది? ఇంటే, రిజల్ట్ ఇంటే. ఇప్పుడు ఇంట్ లాంగ్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ, మ్యాక్స్ ఇంట్ కమా ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఇంట్, సెకండ్ వేరియబుల్ లాంగ్, అవునా? అప్పుడు బిగ్గర్ ఏది? లాంగ్ కదా, కాబట్టి రిజల్ట్ లాంగ్ టైప్ ఉండాలి. మీరు రిజల్ట్ స్టోర్ చేసే వేరియబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ షుడ్ బి ఆఫ్ లాంగ్ టైప్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్లోట్ ప్లస్ ఇంట్ తీసుకున్నారు, మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఇంట్ కమా ఫ్లోట్ కమా ఇంట్. ఇన్ దట్ బిగ్గర్ వన్ ఈజ్ వాట్? ఫ్లోట్. సో ద రిజల్టెంట్ టైప్ షుడ్ బి ఫ్లోట్ టైప్. అట్లా అన్నమాట. అంటే మాక్సిమం టైప్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో ఉండాలి మనకి రిజల్ట్ వేరియబుల్ ఆ టైప్ అయి ఉండాలి. ఫ్లోట్ అను ఇంట్ సేమ్ బైట్స్ కదా, 4 కదా? కాదు, కానీ 4 మెమరీ ఒకటే, బట్ ఫ్లోట్ వాల్యూ, ఫ్లోట్ విల్ హావ్ హయ్యర్ టైప్ అన్నమాట. ఫ్లోట్ ఈజ్ ఆఫ్ హయ్యర్ టైప్. 4 బైట్స్ అప్లై చేస్తుంది, బట్ ఫ్లోట్ ఈజ్ ఆఫ్ హయ్యర్ టైప్ వెన్ కంపేర్ టు ఇంటీజర్. పాయింట్స్ ఉంటది కాబట్టి. ఓకే, బైట్ ఇంట్ ఉంటే డిఫాల్ట్ ఇంట్ వచ్చేస్తుందా? బైట్ ప్లస్ ఇంట్, బైట్ ప్లస్ ఇంట్ అంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఇంట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్ 100 and 200 ఉంది కదా, 200 మనం ఇంట్ గా డిక్లేర్ చేసాం అనుకోండి. సో ఓకే, C ఈక్వల్ టు 300 వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు కూడా మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏమంటున్నారు, బయట ఏ తీసుకొని C ని 200, B ని 200 చేసి ఇంటి చేస్తాను అంటున్నారు. అప్పుడు కూడా మీరు ఖచ్చితంగా C ని ఇంటిజర్ తీసుకోవాల్సిందే. యా ఓకే, అప్పుడు కూడా బికాస్ బయట ప్లస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇట్లా పెట్టి ఇక్కడ ఇంట్ ఇక్కడ 200 పెట్టినప్పటికీ ఇప్పుడు బయట ప్లస్ ఇంట్ అంటే కూడా ఇంట్, రిజల్ట్ ఇంట్ కాబట్టి C వేరియబుల్ కంపల్సరీ ఇంట్ అయి ఉండాలి. యా ఇప్పుడు 300 వస్తుంది కదా, ఇది కరెక్టే కదా? యా ఇది కరెక్ట్. యా ఇన్కేస్ దీన్నే మనము టైప్ కాస్టింగ్ చేసాం అనుకోండి, ఎట్లా ఉంటున్నది అంటే C ఈక్వల్ టు బైట్ A ప్లస్ B. ఇన్ కేస్ లైక్ B ఆల్సో బైట్, B ఆల్సో బైట్ అంటే ఎర్రర్ వస్తుంది అక్కడ, ఎందుకంటే రేంజ్ ఎక్సీడ్ అయింది. చేంజ్ ద వాల్యూ. ఓకే, చేంజ్ ఇట్ టు 20. అప్పుడు టైప్ కాస్టింగ్ ఆపరేటర్ యూస్ చేయాలి. చేంజ్ ఇట్ టు 20 and you declare this as byte, and if you declare this when C is integer, no need of typecasting, because C you have taken as integer, right? Here even though these two are bytes, but still the output is integer 120, that you are storing into integer variable only, then no need. But if you declare int C as a byte variable, then you need to typecast it. Here you need typecasting. Okay, byte of A plus B. Byte of A plus B. Okay. Okay, ఇది ఒకసారి కంపైల్ చేయండి. Yeah, sure. Got that. Okay, got it. Okay. Thanks. So, yeah. So this is what the arithmetic operator. Okay, and
Remaining operators we have relational operators, increment and decrement assignment operators. Okay, then next one is conditional or ternary operator, and we have bitwise operators also, bitwise operators and boolean operators, and next one is special operators.